Hello everyone, greetings of the day and welcome to Spardha Lines. Today we are going to look into some of the model questions for discussion from the topic Adjectives and Degrees of Comparison. ಇವತ್ತು ನಾವು Adjectives ಅಥವಾ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. They have given 10 fill in the blanks here and each fill in the blanks has 4 multiple choices for us to choose from. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೌನ್ ಅಥವಾ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ನಾವು ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅ ಬಾಯ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. How was the boy? What quality did the boy have? He is a tall boy. So the kind of special feature of the boy will be told with the help of an adjective. ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಅವನು? ಎತ್ತರವಾದ ಹುಡುಗ. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ adjective. ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ, ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ adjective. In English language, there are basically 3 degrees of comparison. 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. If two things that we compare, if they both are equal in its feature, we call it as a positive degree. Usually what we say is he is as tall as the other girl. ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಯಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾನಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ we call it as positive degree. Now the second one we have in English language is called comparative degree. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ER ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is an easy task, that is easier than some other task. ಅದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ easier and than. So than is also an important word. When we have comparative degree, we always use ER plus than. That is the rule for comparative degree. And the last degree of comparison what we have is called superlative degree. Superlative degree we always use EST form, most or hardest or easiest. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. Whenever we use the superlative degree, the rule is we have to always use definite article the plus superlative degree. The easiest, the hardest. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಏನು, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು. ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ soon after dash there is the word than. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ER plus than. So the paper was easier than I expected is the correct answer. Sorry, not easier. The paper was harder than I expected. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ. Why not the next 3? Because hardest is superlative degree. We cannot say, because before hardest there should be the superlative form or definite article the. Only the hardest. When do we use superlative degree? When we are comparing with the rest of the things and only one thing stands out.
ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಕಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೇಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನಾನು ಏನನ್ನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಷ್ಟ. ಸೊ that is why we have used comparative degree. We cannot use superlative degree, hardest. And the next one, hard is a positive degree. ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can say the paper was as hard as I expected, but it is not the same. Than is used, so it has to be comparative degree. And hard, the comparative form is harder, not more hard. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡರ್, ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೋರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಮೆಟ್. ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. The easiest, the tallest, the happiest. So he is the happiest child I have ever met. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ಹುಡುಗ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ because there is no such word more happy. Even if it is comparative degree, we have to say happy, happier, happiest. But here we cannot use comparative degree, because if there was comparative degree we should have told he is happier than ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅಗೇನ್ that is the wrong answer. So the correct option is he is the happiest child. Now the third question, the clothes here are as dash as other shops in the city. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಾನವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Positive degree is good. So the clothes here are as good as other clothes in the city. Now best becomes superlative. If it is best, then we have to say the best. Illi the anta kottilla. Next, most good anta ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ good ಅನ್ನೋ adjective ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು forms, good, better and best. And the last one, better, is used for comparative degree. If we use better, then we have to say better than something else. So than is not given. So it is a positive degree. B is the correct option. The next sentence is, the food in this restaurant is the dash. ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಮೂರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. So now est form has to be used because the is given. So the food in this restaurant is the most expensive. The most expensive ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. So why not more expensive? That becomes comparative degree. More expensive if we say, then immediately after that more expensive than ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು. ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So the only superlative degree we have here is most expensive. So A option is the correct one. Fifth question, that was
a or an dash movie. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುವಾಗ. ಇವಾಗ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಯಾವ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಮೋರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯಾವ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ರಿಯಾ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ್ಯಾನ್ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಕ್ಟಿವರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಸೊ there is only one option left, that is Riya is more active than her sister. It is not active than her sister, as active as her sister ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ she is the most active ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is she is more active than her sister. Seventh one, that was the dash riddle I have ever solved. The riddle, the ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it has to be a superlative form. So we have most easy riddle given here. But what the problem here is, with the adjective easy, the three forms are easy, easier and easiest. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ, ಈಸಿಯರ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್. More easy is a comparative degree because easier than if they had given we could have used. But most easy ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ, ಈಸಿಯರ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Eighth one, no other child in the class is as dash as Mahesh. ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಹಾಗೆ ಮಹೇಶಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಮಹೇಶಿನಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾತುಗಾರರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. In that case, we have to always use the positive degree. So no other child in the class is as talkative as Mahesh. If we use most, that becomes superlative degree. The most should have been there. If we use more talkative, then than should have been there. That also is not there. So the last option also is not correct because we have the correct option, talkative. Ninth one, Rohan is one of the dash artists in our college. One of the ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವೆಸ್ಟ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ವಿ ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. So the right option here is he is most creative artist, the most creative artist in our college. We cannot use more and creative because they are comparative and positive degrees. And the last question we have is, Binsi is dash than Nancy most of the time. Illi than ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So that means comparative degree. ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ಲರ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಚಿಯರ್ಫುಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಸೇ ಚಿಯರ್ಫುಲ್, ಮೋರ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್
Binsi is more cheerful than Nancy most of the time. Why not cheerful? Because we didn't say as cheerful as Nancy. No, not positive degree. We didn't say Binsi is the most cheerful girl. So it is not superlative degree also. So with this, we are done with all the 10 questions of the particular topic, adjectives and degrees of comparison. I hope you have understood.